Hello, my name is Kathy Carlson. I am the owner of Carlson Food Safety Consulting, and today we are going to look at a portable... Hola, mi nombre es Kathy Carlson. Soy el dueño de Rizos en Consultoría de Seguridad Alimentaria y hoy vamos a... Today we're going to step through the process of a field sanitation unit inspection, and I will show you and tell you what an inspector is looking for as we go through the unit. Hoy vamos a pasar por el proceso de inspección de una unidad de saneamiento de campo y les mostraré y les diré qué inspector está buscando a medida que avanzamos en la unidad. First, the unit needs to be within a 5-minute walking distance from where the workers are working. Primero, la unidad debe estar a 5 minutos a pie del lugar donde trabajan los trabajadores. Next, you want to park the unit so it is as level as possible so that the risk of blue water spilling out is reduced. A continuación, desea estacionar la unidad. Por lo tanto, está lo más nivelado posible para reducir el riesgo de que se derrame agua azul. Next, you also want to park the unit far enough away from the growing area so that the people coming out don't step into the growing area. A continuación, también desea estacionar la unidad lo suficientemente lejos del área de cultivo, para que la gente que sale no pise el área de la ingle. Also, when the service company comes to clean it, they sometimes hose down the inside of the unit. That water cannot puddle or go into the growing area. So you want to park this far enough away so that if that is a risk, you have reduced the risk. Además, cuando la compañía de servicio viene a limpiarlo, a veces lavan con manguera el interior de la unidad para que el agua no se acumule ni entre en el área de la ingle. Entonces, desee. Además, cuando la compañía de servicio viene a limpiarlo, a veces lavan con manguera el interior de la unidad para que el agua no se acumule ni entre en el área de la ingle. Entonces, desea estacionar lo suficientemente. Okay, so inside the unit, the first thing we're looking for is that the toilet paper is filled and accessible, and that this is a hood, and it covers as a hood, not as a container that then holds the toilet paper. We always want it as a hood that covers the toilet paper. Bueno, así que dentro de la unidad, lo primero que buscamos es que el papel higiénico esté lleno y accesible y que esto sea una capota y cubra como capota, no como un recipiente que contiene el papel higiénico. Next, we want to make sure that it can be serviced and filled once the toilet paper has been used. So if you have a lock on this, you have to have that key. Here we've just used a cotter pin. A continuación, queremos asegurarnos de que se pueda reparar y llenar una vez que se haya usado el papel higiénico. Entonces, si tiene un candado en esto, debe tener esa llave aquí. Solo usamos chaveta. Next, we want to make sure that there's no toilet paper stored behind the pipe on the tank, and there's no toilet paper on the floor. A continuación, queremos asegurarnos de que no haya papel higiénico almacenado detrás de la tubería en el tanque y que no haya papel higiénico en el piso. And we also want to make sure that the services have been done to this unit at least weekly. So we'll look for the dates here to make sure they're in the sequence of once a week. Y también queremos asegurarnos de que los servicios se hayan realizado en esta unidad al menos semanalmente. Así que buscaremos las fechas aquí para asegurarnos de que estén en la secuencia de una vez por semana. Okay, here. Woo!
one-time-use paper towels. Entonces debemos asegurarnos de que la estación de lavado de manos esté completa con jabón. One-time-use paper towels. We need to have potable water in the water station. Toallas de papel de un solo uso. Necesitamos tener agua potable en la estación de agua. So this farm in particular, the well water has been tested and it is less than 1 mpn in both total coliform and generic E. coli. So it is potable water and they can fill this water tank if they need to. Or the company might do that. Así que esta granja en particular, el agua de pozo ha sido analizada y tiene menos de 1 metro pn tanto en coliformes totales como en genéricos de coli. Entonces es agua potable y pueden llenar este tanque de aguas. Agua de pozo ha sido analizada y tiene menos de 1 metro pn tanto en coliformes totales como en genéricos de coli. Entonces es agua potable y pueden llenar este tanque de agua si lo necesitan o la compañía podría hacerlo. If the company fills the water tank, then you need to get from the company their lab report from the water Si sample. la empresa siente el tanque, entonces necesita obtener de la empresa su informe de laboratorio. That tells you that this water is potable, less than 1 mpn in both total coliform and generic E. coli. ¿Listo? Okay, and besides potable water, either from your well or from the company, less than 1 mpn in total coliform and generic E. coli. Bien, y además agua potable ya sea de su pozo o de la empresa Lección 1 metro pn y coliformes totales en pavo coli. Also, a sign in the appropriate languages so that everyone that's working here can understand that you need to wash your hands before you return to work. También asigne en el idioma apropiado para que todos los que trabajan aquí puedan entender que debe lavarse las manos antes de regresar al trabajo. And a hands-free trash can. Y un bote de basura manos libres. All right, so this unit, I can wash my hands without touching anything. That's great. On some of the units, you have to push a button. Make sure you don't recontaminate your hands by pushing that button, but rather use your arm or a lever that may be on the unit so that you don't contaminate your hands while you're trying to wash them. Está bien. Entonces esta unidad puedo lavarme las manos sin tocar nada. Eso es genial en algunas de las unidades. Tienes que presionar un botón para... Eso es genial en algunas de las unidades. Tienes que presionar un botón para asegurarte de no volver a contaminar tus manos al presionar ese botón. Sino usar tu brazo o una palanca que tal vez esté en la unidad para que no contamines tus manos mientras intentas lavarlas. Punto. So that concludes the inspection of a porta potty out in the field. If you have any questions, please feel free to contact us through this video, or I can be reached at carlsonfsconsulting@gmail.com. Thank you. Así concluye la inspección de un orinal porta en el campo. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de este video, o puede comunicarse conmigo en carlsonfsconsulting en gmail.com.